Good morning, everyone. I am Ranganath J, Assistant Professor, GFGC Tip 2. So, today we are going to discuss on the topic of financial decision in the subject of financial management as per the Tumkur University syllabus. So, let us take a look on the subject matter. Financial decision. So today's topic is financial decision. So in this class we will learn meaning, definition of capitalization, financial structure and capital structure. A firm can make use of a different source of financing whose costs are different, that is funds which carry a fixed rate of return, that is debentures, preferences, and those which variable returns, equity shares. The fixed returns on some sources of finance have implications for those who are entitled to a variable return. The term capital structure refers to the composition of the long-term source of funds with an optimum debt and equity mix where the cost of capital is minimum and the market price per share is maximum. So it says that capital structure it combines the sources of finance of the long term finance. For example, equity share, preference shares, debentures. So combination of all these and these long term financing sources are to be called as capital structure. So let us understand the concept of capitalization. Capitalization means the estimation of how much fund required to run the business, selection of sources of funds, proportion in which different kinds of securities to be issued, and administration of funds. ಸೊ ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟೇ, ಯಾವ್ಯಾವ ಸೋರ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ನಾವೀಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋಡಿದಾಗೆ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಸೋರ್ಸಸ್ಸು ತುಂಬ ಇದ್ದಾವೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದಿ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಫೈನಾನ್ಸ್. ಸೊ ಇವುಗಳನ್ನು ಯಾವ್ಯಾವ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸಾಲವನ್ನು ತೊಗೋಬೇಕು, ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ನ ರೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸೇಷನ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದಿ definition of capitalization. So according to Gustenberg, capitalization comprises ownership capital, which includes capital stock, surplus in whatever form it may appear, and borrowed capital, which consists of bonds or similar evidence of long term debt. So he also says the same thing. Capitalization means the comprises ownership capital. Ownership capital means it may share capital or preference share capital. So it includes capital stock and surplus in whatever form. And surplus means whatever the amount we retain from the profit for the future purpose, that is also to be called as owner's capital. And it may appear and borrowed capital, and also it includes the borrowed capital like debentures and amount raised from the bonds and public deposits. So all these are the long term debt. So the raising of capital through this way, it is called as capitalization. So as per the Gustenberg, Gutman and Dougal says that capitalization is the sum of the par value of stock and bonds outstanding. So he says that the composite value of and combined value of stocks and bonds outstanding. So let us move on to the next concept, meaning of finance structure. Finance structure andre enu? Finance structure refers to the method by which the firm assets are financed. Finance structure, ಫೈನಾನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರದ ಆಸೆಟ್ಸ್ಗೆ ಯಾವ ಮೂಲಗಳಿಂದ ನೀವು ಹಣವನ್ನು ಕ್ರೋಢೀಕರಣ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಯಾವ ಮೂಲದಿಂದ ನೀವು ಹಣವನ್ನು ತರ್ತೀರಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇನ್ ಅದರ್ ವರ್ಡ್ಸ್, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಬೋತ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಂಡ್ಸ್. ಮೀನ್ಸ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಬೋತ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದಿ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಂಡ್ಸ್. ಯಾವ್ಯಾವ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಸೋರ್ಸಸ್ಗಳ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಹಣವನ್ನು
ಕಂಪನಿಯ ಆಸೆಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ, ಕಂಪನಿಯ ಆಸ್ತಿಗಳದು ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಹಾಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇವುಗಳನ್ನು ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಳಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೋರ್ಸನ್ನು ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿಬೋದು, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಡೆಫಿನೇಷನ್ of the finance structure according to Investopedia. So Investopedia, you can browse the Google, you will get the Investopedia definition. So Investopedia ಹೇಳೋ ಪ್ರಕಾರ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ refers to the mix of debt and equity that a company uses to finance its operations. This composition directly affects the risk and value of the associated business. The financial manager of the business have the responsibility of deciding the best mixture of debt and equity for optimizing the financial structure. So after seeing this definition, we could understand that financial structure, it is the mix of debt equity and equity, debt amount, debt capital and equity capital. It combines both. How it uses for the raising the assets of the business, and this composition directly affects the risk and value of the associated business. It also affects on the risk and value of the associated business. how ನೀವು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಅಸೆಟ್ಸನ್ನು ಅಂದರೆ ಈಕ್ವಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ನ ರೈಸ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ ದ ಕಂಪನಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಮಚ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಇಫ್ ಯು ರೈಸ್ ದಿ ಅಮೌಂಟ್ ಥ್ರೂ ದಿ ಇಶ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಆಫ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಆರ್ through the loan, it says that company will get lower value. The people who are financing in the future for the company, they will think whether the debt is high or capital is high. So in this matter, financial manager has to decide logically to financing the assets of the company. Meaning of capital structure. Capital structure means the total combined investment of the business consisting of equity share capital, debenture, retained earnings, preference shares and other long-term borrowed funds. So it is clear that all long-term capital sources includes loan, shares, reserves and the preference shares and long-term borrowed. The combination of all these things will be can be called as capital structure. So it is the combined investment of the all long-term sources of funds. So let us go through a definition. According to Robert H. Wissels, says that the term capital structure is frequently used to indicate the long-term source employed in a business enterprise. So ಇವರು ಹೇಳೋ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಸೋರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂದರೆ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಸೋರ್ಸ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮೀನ್ಸ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಸೋರ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ನೀವು ಹಣವನ್ನು ರೈಸ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಇವರು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಕರೆದ್ರು. ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಜಾನ್ ಹ್ಯಾಂಪ್ಟನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ದಿ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಡೆಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ದಟ್ ಕಂಪ್ರೈಸಸ್ ಫರ್ಮ್ ಫೈನಾನ್ಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಸೊ ಇವ್ರ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂದರೆ ಡೆಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಫಾರ್ ದಿ ಫೈನಾನ್ಸಿಂಗ್ ದಿ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಪನಿ. ಅಂದರೆ ಕಂಪನಿಯ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಸಾಲ ಮತ್ತು ಒಂದು ಮಾಲೀಕರ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಜಾನ್ ಹ್ಯಾಂಪ್ಟನ್ ಅವರು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ಮೋರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೆನ್ ರೆಫರ್ ದೀಸ್ ಬುಕ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್.